abantu uma mina phela nomuntu omumbi usuka ngakini leGwanda lekoZimbabwe afike eGolwayo inkalakade enyangeni nophephele emhlanga nami nomhlanga lomile emfuleni bangaphuma emazini nakathwasiswa umamlambo emhlanga wena ukhohlisa abantu ngakina ukwazi ube inyanga uyihlo akazabe inyanga umkhulu nokhokho wakho abakazi babazinyanga wena usuke kini leMozambique wasuka kwaZulu le wasuka le komzimkhulu emampondweni wasuka koBotswana wasuka khona le koKurumani konodeni Cape wafika walende eBholi wahamba wathenga izindwangu lokho kumbathwa ngabo King Mswati abantu sebethenga zona ANC zolezo zaboMandela bengabonanga ukuthi ANC oqaqabo sesekhaya kalathi ubheke into kanti nobuso bukaMandela akayathi ufuna nje ubeltabukeke njengenyanga ukuze akwazi ukukopa imali okuzinyanga kokona nama ugibelela kwesitimeleli kulabo sagibela isitimela hey uvela umbona umuntu uxakekile uyinyanga usiza abantu usagibela nezitimela unamoto kanti abantu babalapha bakunikani kanti bakunika amatshe hayi umuntu akhona mayihleli duze kwakho so uvele sukelele phuza amahewa wabo ngamabomo andivele uyahlupheka usuke phuza amahewa wabo ngamabomo abanye baphuza incotho neyikhukhuku nento zamagwemu bephathisana uphethe ugwemu lube ngaka abanye sebevele baphethe yona insipho le i-sunlight uphuka ugwemu akurhabula ugwemu lolwana angene esitimeleni onke ehleli duze lana uyabefake nobuhlali lo abanye baswele nobuhlali befake ingodo bebhokoza befake bayihleli duze nawe uyabhoza angabona ngathi awumbheki uvela bheki angazuthule ngithe anto nothule phela mayebhoza laphana ufuna wena uzuze ukhulume nayo makhosi into ezindluphile usebenzela ngaphi ukuhlupheka kuzolibaza abantu ilethi iqale kakhulu yagcwala kwaZulu ngomntwana ongaka kuzinyanga uhamba kushayelana izandla kugutelana endleleni makhosi ukunuka abantu sebengaba zinyanga bonke kubhizi kunjalo kuthathisana kwenzelana lamanga lawo makuqeda sokuthatha sokuqedile laphana kuyagraduate kuhamba nakho kwenza wakho amanga nakho kukhande abantu somanga zogebengwana lapho lawo babona khona ukuthi okay ziyababuyela kuzizwe sengathi kuyinyanga bese kuzosukela isinqawunqawe esinjengami mthatha nje omncane uswazayo olukhulu ngakushaya ngolukhulu vele ingcwaba lapha likho ngoba uzoncibilile uthi zolo ngithi tswa hey uzothola ukuyisangoma kumntwana ukuthi okungumphuphe makuyintombazana uthola kungasena ndoda uthi kanti kuyenze njani kanti abantu ababona umfazi lapha babona umkhofu uzokusaba ukuthi ikoloji lokhu nje iphelile impilo ungene entweni ongazwisisi ufoster nje kuphela ukuthi kumele ube uyinyanga ngoba bakufakele into ezibomvu bakugcoba imicako lapha bakugcoba ibomvu leli bakufaka uhlalo lobo wafakwa nalezi zinto ezifakwayo lezi ezisho ukuthi abantu inyanga mina ngikutshela mina ngaze ngigungule ngisale ngeanda uyabona ngizokulapha vele lezi zinto azisho ukuthi mina ngiyelapha it's a symbol into edingeka ngesinye isikhathi ngiyahlangana nami etawuni nje ngizidrivele imoto yami mhlambe leyo niyangibusisa nina bayebanika nazi imoto iqala kanti khona uyezwa so ngathi ukuthi nginyanga awayibona inyanga nje ahambele tikepisi yami nomfana gijima tikepisi yami ubunyanga akusongubo esizifakile ubunyanga isiphiwo namandla esiphiwe wona esiwagqokisiwe ngokukamoya umvelinqandi namadlozi wethu impilo oyiphila namhlanje iyasho ukuthi wena uzoba ngumuntu kamoya onjani
kambe ngohlangana nami nginjela kuthiwe nangu ukhokovula wakhona ungavuma uvele ukuthi abantu nayo wena uzodlisa imali yami ngalo muntu yabona kodwa now akusizo ngubo ezishoyo ukuthi yini oyenzayo sifuna imisebenzi efakazelwa ngabantu la ekhaya kunabantu ababuya abanye bengakwazi ukushintsha ibhlukwe namhlanje bapaka ama-Q3 khona lapha namhlanje batshontshelana ama-million in a span of 3 months bese uzwe abantu kuthiwa ngiyathwalisa kodwa wena wahlupheka kangaka uthwalisa abantu babe right wena usala umusihlangu nje ungena emzini walo muntu awubingelelwa ngabantu uqala ngokubingelelwa usizi nje lusho ukuthi la ngikhona bese uzobingelelwa ngabantwana bemhlophe lapha ilokhunga lapha so ngathi banokhwekhwe kanti hayi kushode yona iomo lena yini amabhawu gezalana namafutha madoda sisempini endabeni kamoya singazikhohlisa impilo esiyiphilayo ngendaba kamoya iyimpi ngobuyona nengizwile umuntu nomuntu umayifele yabona mawufuna ukubona ukuthi ngempela angina kuyivuma mina indaba yakho izala wena bese ufuna ukuthi mina ngikhetha ukuthi angife wena uphile kanjani uJesu olivele yena wayevele ezalweni ukufa ongakuthi uma efuna ukufa akabuye futhi balokhu bembulala uqala tawubulala ngompe Pontius Pilate obani nabo Herod akabuye manje bakhona omalema la ku politics bazombulala oMogabe ababuye bazombulala mina ngizofa ngoba vele death is natural mawusuvele wazalwa ozokusele ukuthi ufe kodwa kufanele ufe ama-death angekho natural. You understand? Yeah. Kunabanye mfuna ukufanisela ningazwa ukuthi mfanisela ngani. Umuntu uyafa omunye bulawa ngumunye. Vele usuku lwakhe lufikile lothi ngqu. Kwadlula wafa. Kodwa usefe ngesandla somuntu. And then thina esele asahlali ihlabana sesukuma kuthiwa sesizodinga ukhokovula abashaya abaqede laba abanye abamzalayo kanti ukuzala umuntu kuyisono umqothulelani mina bengikona mina kuyo le mpilo why ungathi wena uvela ubuye lapha makade ukudutshulana ubuye nezibhamu zakho ngikhiphe sami na ukhiphe sakho siqhubekele phambili phela ngoba phela kuthi uthi impilo yana phela ayimanga iyaqhubekela phambili. Mina yimi ebengazi ukuthi impilo leyo ingenelela nakithi wena uyazi ukuthi impilo yana ibivele idlulela phambili. Nikhona amadoda abazalana nihamba nabo. Impilo idinga ukucabanga. Ngelendaba ungavumi ubuhlungu bukwenzise udoti. Kontra ukurezina. Ukuhlolisisa nokuhluzisisa izinto nendaba kuyayisiza ingqondo engabuye kuyawusiza umzimba ungabolelwa ingqondo kuyawusiza ungaqhubekiseli phambili impi ezingenasizayo. My everyday life is at war in the spiritual realm. Ngiyalwa mina suku zonke ngisukela ubona ukuthi ngizokwenza. Yabona mina ngizwele nina ikakhulu mama labadala labasebaphila kakhulu impilo abathanda ukuthandaza into ezingekho bememe izinto ezingekho nina embadala ngiyangizwele uzothatha mina ngizomthandazela uzobona ngizokushaya uguqile lapha ushaye hayi inhliziyo uguqile lapha ufe bamba uJesu ngezandla soyiBhayibheli lapho la so abantu bangahambi bezikhothisa ukuthi sizohamba sisukela abantu sithi sithemba uNkulunkulu sukela abantu sithemba uJesu hayi uJesu inkosi yenu nenkosi yenu nazo inkosi yami umhlobo wami ubhuti wami
angeke sizabe ubaba oyedwa wena ujike ube inkosi yami kanjani ubhuti wami mina kodwa angifuni ukuba soft njengobhuti wami ngoba ubhuti wami wabuya lapha eqala ukufika wayikhuluma into ezinye ezingathi ziyezwakala hayi xolelanani nithandane hayi ungabiseli okubi ngokubi shawa isithathu wavezele lesesinye dwahlanya uyahlanya awukwazi ushawe wena unawushawa ngubani ufuna ngenza into ongakazuyenze wena uyakwazi kunjani ukushawa hayi wanishaya isithathi yosuke enyimpi la esiphila khona ngeke kumile njani esehamba ubhuti wami wayesekhuluma izinto ezingazwakali la noma ngazi noma wayenalo ibhulukwe noma wayegqoka isiketi sekhuluma zafaka izandla emakhukhwini angilethanga ukuthula la mina ngilethe inkemba ngilethe izimpi nemikhonto sebekwenzeni akutshela wena ufika lapho umhlaba njani ngayenza lento zokuba ngiyenza nasezulwini ngiyodlala abantu khona manje wathi wakufiwe ezulwini uphila unomphelo mphila unomphelo ndlala abantu ngisigcina ambani ezulwini ambani mina ngifuna ukubona izifaniso zezulu la sithandaza nsuku zonke siyamemeza nina nithandazayo yini enihlupheka kakhulu nina nithandazayo yini enithakathwa kakhulu abantu maze ngikhuluma kanjalo uzabethi lokho kovela yisathane inzima unyoko ngiyaze lapho kwaleyo sathane inzima mina ngoba igama elakuya nabelungu nje bathi kunento uthi usathane ekhera nama-2 feet nama-3 feet ayiveli ngani lapha ngivele ngiphakamisa umbhede wami ngikhipha isibhamu sami laphana ngidabula amakhanda siyaloda abo-45 ngidabula usathane azodlalela la kimi hawu ube kuphi uNkulunkulu kunalento leZimbabwe ethiwa icyclone le kuthiwa ngu-Idai ibulala abantu kwaze kwagcwala umhlaba wonke izidumbu zitante emanzini eMaritzburg laphana kwakubuya omnye ucyclone amazi bayibiza kwagcwala amanzi laphana komgungundlo ko-Edendale imizimba yabantu itata so kunqamuka amabridge lokhu kuthiwa yitsunami kubuya lapha kugugula abantu kanti uNkulunkulu unobuthongo uyalala yena unjani yena umthetho wakhe mawusukhuluma kanjani abantu badudelela uNkulunkulu kunabantu abahlupheka uzuze umbone ukuthi abana la omunye bagcwele ezitaladeni la uzubuze kodwa wenze njani ngalo muntu uNkulunkulu akasaboni wenzeni besokuza nina nabefundisi nithanda ukupholisa amanxeba ngapha niwagwaza hayi akawunanga lutho uyisibonelo samandla kaNkulunkulu uNkulunkulu bengasengakayeke ayenza isibonelo samandla akhe litsheli phela dubula itshela lapha kuphuma igolide lapha litsapha-ke lapha sidobhe siyothengisa uzoyenza isibonelo sakhe kimi ngokuhlupheka kumntanami ngokugula uzoyenza isibonelo ngokungidalela isitha ukuthi kumele nginqobe lesi sitha ngisibulale mangiqeda ukubulala lesi sitha sami akasabuya uNkulunkulu uyabayeka bangithatha bangivalela ngalo uyequma lapha kanti ubaba wami uNkulunkulu yena unjani uyabona mina ngimangaze ngikhuluma ngalezi zinto lezi nina ama-manager eBhayibheli uzoze ngiqala ukuthi hayi usathane hayi uNkulunkulu vele uhlala yenza izibonelo akenza isibonelo esihle mhlawumbe ube nokuthula abantu bonke babe nakho konke bangasweli izigulo ziphela namhlanje kunekoloni ikolona ishaya abantu kwaze kwavalwa ngisho zona indawo zikaNkulunkulu zokumthandaza ngabo kanti abona ubaba uNkulunkulu nalobhuti wami uJesu laba sebafa nabo ubani ongangena ngitshekhela ngalo uyathola ukuthi bayanuka khona lekuswelela ukuba ngcwaba khona iqale khona lekolona yetela phansi la izinto vele ngeke uzuzikhona bathi uNkulunkulu wena ngokabani uNkulunkulu kaBill Gates uNkulunkulu kaAli Dangote lo waseNigeria othi nguyonothi ukudlula bonke abantu beSouth Africa uNkulunkulu kaMtsepe wena uNkulunkulu kabani wena kahlehle abanye abantu vele usababhekanga njengoba nje kudlalwa amabhola kunalaba khansela amabhola bahola imali ezingaka kusho uNkulunkulu ubhizi ubheke bona ukuthi bangaphuki inyawo lezi badlala amabhola thina sebheka ngoba uNkulunkulu ngempela ukuthi imali uyayifuna sebheka abanemali kuphela madoda omunye ungangizwa kabi manje yeyi
ukukhala kubaba wakho umtshela ukuthi kanti baba wami yini ngathi une-favoritism wena uyakhetha wena abanye abantwana over abanye abantwana. Akusilocala lo. Ukutshela ubaba wakho ukuthi hayi lapha usufavoritisile akusilocala ngizongumtshela kahle. Hamba ukungabafana lokungomboro lokungobhushile ukuthi kuke kuvakashela uNkulunkulu 2 weeks. Uyabona umhlaba mawusunjena kodwa mina vele ngeke ngithi hayi Jehova wena vele uzange wabakhona noma mawukhona wafa kudala mhlambe nafa nilandelana nobhuti wakho Moses. Uyabona ma ungazama ukurizina kakhulu ngento zeBhayibheli uzohlana. Uzovuka uhlana. Ngoba ezinye izinto mawuzibhekile uzovela ubone ukuthi le yona ayinangqondo. Kanti ubaba wami uNkulunkulu ubani? Ngu-very 40. Ubhoda uDeclark ngubani uNkulunkulu baba wami mina? Kumele ngibe ngumIsrayeli ukuze ngibe ngumuntu emhlabeni. Kodwa awuntshele nje mawumnyama njengomfowethu lo mntaka baba ohleli lapha ekhoneni ucithi ufane neskipa sakho unjiya. Ma umnyama unjena nje umntaka baba lona ucithi ufane neskipa sakho. Bese uzothiwa wena umIsrayeli wangucula impela Israyeli waqobo. Hayi. Ngabona mina amaKenya bemasha lapha. Ngabona amaKenya bamnyama njengalamnto zamaninja lezi nizifake emakhaleni. Amnyama amaKenya bathiswa ilanga nje. Ngabona bemasha bebaningi. Kuthiwa singama-Israyeli oqobo bekhuluma ngesilungu. Ezinacasuka lelo langa lelo ngoba phela ngumuntu mina webala elintundu la eAfrika. Hawu. Laba bantu bebengeke bamashe lento yabo bathi singamaKenya oqobo noma singama-Afrika oqobo singama-Israyeli oqobo. Abantu laba bathunjiwe la ingqondo zabo they're captured, they're living under captive. Their brains are colonized. They've been made to adapt to Western the mannerisms of Western capitals. Bangathandi bazonde bona babe ne-hate yabo ezumuntu womAfrika. Kanti uNkulunkulu seke wavela yini emhlabeni ezositshela ukuthi mawunje awukho right kumele uhlobo olunje. Ngabe uNkulunkulu uzosicala thina ukulwa nezitha zethu zize zife ebena waganda abantu ngelinye izulu ayinisa amatshe ngake eshama khandle kucobo. uNkulunkulu phela into eyodwa enhle ayinisa emhlabeni imana lezo to imana nezigwaca lezi bathatha abandla. Kodwa nazo phela zange zibe ngezempilo yonke azize nathi kithi lapha ziwe sicotshe sihle. So mawungafunda uMalaki 4 somewhere around there. Ngifunda iBhayibheli. Kuthiwa mina uNkulunkulu onomona. Ngizondisa isizukulwana sabangizondile. Mina njengoba ngilapha ngimazi noma uyangizonda phela ngisizulana somuntu mhlawumbe wabhayizela uNkulunkulu kona. Babona ezinye izinto abantu abathi mabezibhala eBhayibhelini bangacabanga ukuthi kuzofika isikhathi lapho esimatured, lapho esesi-very logic, lapho esi-very analytic, esichecka yonke into. Kodwa le statement masinjena sinengqondo yini. Ngiyakwazi nina bafundisi bangikhuluma so nibona uSathane. uSathane yini nabafana bomboro nina mabhushini. Yini noSathane abakhulu. Kumanje nanikhuluma ne 2020 good year abanye ne-English yena 2020 good year nabo lawutoba lokuzwa noma bishop lokho toba ngoba lokho kugqoka abantu amakhanda ngamatshe la imdule edilikayo tokuba lokho oseNigeria kone ndonga zakhe zagqoba abantu amakhanda bafa baphela. Usuke kuphi uNkulunkulu kwenzeka into ezinjalo? Ungakela uNkulunkulu isinagogu labantu abayalidilile ngoba abantu amakhanda. Uma bangabe bonile kone bonke. Sikeleni ukudlala, ekani ukudlala. Mina vele abantu bazothi iwayi ikhuluma kanjani. Ngeke mina ngithi ihashi imbongolo. Akufani lokho. Into engasiyo vela isiyo lokho. Unalokho unathiwa higher life, Pastor Chris. Unakungafana kwamabhushiri. Njengamanje amabhushiri kunzima kabi abanye bathi wanrepa. Nashumayela nerepa. Asoqala phela ukukhuluma eMzansi siyakhuluma nje. Kumanje kodwa babe isonto labo benyathelene banyathelana kwamabhushiri ngokunelicala lokunyathelana kwabantu bafa. Kambe
umuntu waNkulunkulu sengakuvivinya ukuthi uhambe uyongena emakhoti wena ibandla losala liphethwe mbani okunye vele umuntu ukuthuvi lo kaka avele ngababamba wena labantu beqala baningi ngapha esipokeni ngapha koZulu bekwavele ezinye amaphepheni nawo uZulu sokuthetheni newspaper lezo zinto ngcono zibonakale kithi phela abantu kuthiwa abantu bakaSathane uyoza uSathane ufikile enyangeni uSathane sirepi namanje repi namakhosikazi mamathathu awuthuna ngala phanumyisele ngala repi yani kulwa yibo yabo lesho baqala abafana twande abanesilungu sabo lesemalawi leseNigeria oh my brother my boss sister 2020 good year 2020 good year beginning in January good things blessings my brother my sister my mother blessings 2020 good year come March good year blessings are on my mother my father blessings and no pushing my mom come October everybody over rich receive blessings rich 20 year good health money plenty blessings Pilama blessings is a place on a corona. In the Baba corona, the 2020 guys be careful. Buy mask before this thing start. Tenganama mask, but don't come to be one of my cookie. Which over so far, my never profit up and Jen. Mama, oh, you was any paraton board. La volta da sera la vostra lava metta da sera ma pente la told him shot told him zaro atu tanda so ma pente ya ma manipula ma pente ngazibuza mina ngathi hey nangu umama ufuna inzalo nendoda ngempela ipenti lakho likhothwe ekhaya noma uneliyi-1 so kuyathandazwa la uzobona umama ehlala ekhanda phansi egubula ipenti lapha esonteleni ijikela kwipulpiti vele uthandazise lona kuyeliya yabona into zenzeka kuJehova ngiyakethi mina yabona umhlaba ngempela umi ngezinyawo right ipoint lami ngokugcwala kwami indaba zakamoya kumele zihlonipheke nikhona madoda abazanayo indaba zakamoya kumele zihlonipheke ungena nje khona la ngitala kutaza labantwana bamlaba abashana nani bona laba bamalasta labangathi bakhula abantu bazobe bekhuluma ngendaba zikamoya ozizwa enolwazi thizeni ngendaba zenkolelo zabantu ngendaba zikamoya akabeke nje ishashalazini ayibeke indaba obala xoxwe ngayo nonyabeko kwakhe sifanise ke sisuse ukwehlukana kwethu nenhlukaniso phakathi kwethu ngoba ngeke ngabona ukuthi kuyinkolelo zonke ezikhona abantu bakhonza uNkulunkulu oyedwa abaningi bakholelwa kumvelinqangi njengoNkulunkulu abanye bambiza ngomwari amashora ngomwari amavenda mudzimu mvelinqangi yesizululu ukuphi amasuthu angazi nithi ngumdingi noma nithi ngubani yonke lento le God ngoba neChristianity isuka ku Constantine the Roman Empire owayefuna ukubusa umhlaba ephila noma sefile kodwa yena wayengakholelwa ngoba wabhaphathizwa esezoyofa engasakwazi ukusithathela isinqumo ngoba egule ekuthweni mawungabuka izinto ezinjalo even namhlanje kunabo fire kunamazayoni baningi abanye ngomdise laba bebedulana nezigaba lapha kusifa abantu bona uNkulunkulu mase wenza into ezinje kuNkulunkulu ayi kunzima lo ngoba mina vele ngithatha isihlalo vele kuyimi uNkulunkulu kuphela ono lama ukhala isibhamu lapha komdise usibaleka ukhanya lapha ukhala isibhamu anizwa ngendaba yakho sifa abantu indawo kaNkulunkulu le kubangwa imali into nje imali
yiloko-ke amagama amokugcina athi bazalwane abamela indaba zikaNkulunkulu abakhombise isithombe sikaNkulunkulu ophilayo, abamele indaba zamadlozi abakhombise indaba zamadlozi aphilayo. Kodwa nibe ningasakhohlwa ukuthi emhlabeni siphila sibhekwe izimpi zivela ngomunye umuntu. Ungadinga impi esemoyeni ayikho, ingazi besemoyeni ivuthelwe ngomthakathi yayemoyeni, ivuthelwe ngomubi yayemoyeni. Impi ivela ngomuntu. Namangilwa impi angibulali moya, ngibulala wena. Ungazikhohlisa indaba yamayiye khona mshandle lemsamo obuya labantu uzombopha athi nginecala ngifike ekhodi ngalo sengimsuka sengibhadala inkalakade emali ngoba eyamvela yina ngitsho ne-evidence eyilandeleni kushandle kaso. So ungangithemba, ungangenzi umngane wakho, ungenza umngane wakho yenza sure ukuthi uqoqekile. Bathi amandla sekuphakama ukuphakama kakhulu, amandla sekuphakama ngiphakame kakhulu. Khuluma unyancela amandla mina-ke ngiphakame kakhulu. Gogo wami secela amandla mina ngizophakama kakhulu. Washiya kumnyama sewuyathula ngabe uthuleka nina, nashiya mthakathiwe seniyathulela ngabe nithulele nina. Izitha zingaka nina niyathula ngabe nithulela nina. Sibelefu shawunda usilamela linohla luluthule shoba mashangule sibelefu. Ngiyathi mangizoqala umsebenzi wami omunye ngathi udlala ngesikhathi kudala simlindile. Asikwazi ukuvele sidumelane nawe, ngihamba nje nginqamula phakathi kwemoya yezwi. Nginalokhu nalokhana kunezinto zemndeni ngafamily kumele mawufika lapha ukuchithize konke lokhwana sewuzoqala indaba ezintsha. Sengena lapha phakathi izoliwe bathi nizokufa mina, hayi nizokufa. Oh yiba bazokufa bona, yibo bazokufa. Ndozinamila kamula wayo, haya wena ndozinamila kamula wayo, haya kanamanga kanamanga oh kanamanga 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 ndozinamila kamula wayo, wena ndozinamila kamula wayo. Ngicela singenise umuntu wokuqala sisebenze. Sayibona